Tushaanza. Sikuje tuende sasa. Tuna unbox hapa sini hapa. Si tuna unbox hapa. Sasa sikuje tubebe. Kwani tunaanza hivi video na kubeba vitu? Ongea basi tuanze. Hello guys. So we have what? We have a new machine. A new baby. A new baby that is gonna do all this work. Look at here. That is gonna do all this work. So we are going to be unboxing. Okay, aki hata hiyo video ni boring. Grace unaleta vitu hata sijaongea. Sasa uko guys sina si utaongea tukiwa hapa. Si unastili kwa tunaona wewe. Kuleta inakuanga process. Kuleta inakuanga process ndio ukule time. So guys no. Mimi nimechoka na hii kazi. Yeah. Guys, actually the thing that is stressing me ni ati sijui kama hii washing machine itafanya na nafanya oshe nguo za kwenda OC kesho. So, let's unbox it tuone kama inafanya. Okay? Even karibia. Actually, guys, I got it from Homelink Appliances. Watu wa Homelink, najua mlikataa kunipea nini? Inaitwa aje? Mlikataa kunipea discount. And I am a returning client, but we shall see. Taona kama mtanunuliwa. Shanzo uchoyo. Yeah guys, so darling, Yvonne was telling me inaweza kuwa hapa ndani ni mitungi niliekewa. But guys, I've tried shopping with them one of those fine days and they were okay. So hii sasa kama anaweza kuwa amenekea mtungi hapa. Even siko mbali. Unajua unafaa karibia waone detail. Details unboxing guys. Guys, if you are manifesting a washing machine, kindly screenshot hapa. Okay, fine. Ati wifi. Si uwashe hiyo nini yake. Okay, umewasha? Si ilikuwa inafanya tu saa. Sorry guys.
Niliambianga nani aikuje. Nani? Sami, but anilipe. Ati ni free. Juu mimi hata siipendi actually. Dada hivyo nusiwai bei ya fra. Sami, nataka kukusalimia. Nataka kukusalimia kitu bila kukuka. Guys, just learned guys that in a socket at 45 a socket. If you can just and so I used to like see these things and I would not like know what to do here. Now I know. Okay. Now I know. So let me wash the clothes. These are clothes. These are clothes. Let's not So this is a 13 ampere socket, okay?